Pred nama je novo izdanje Al Jazeera svijeta. Ja sam Azra Hadžić, a ovo su priče koje vas očekuju. Japan nakon 2 godine restrikcija zbog COVID-a ponovno otvoren za strane turiste. Pojedini biznisi koji se oslanjaju na turističku industriju nadaju se oporavku. Dok sve više Libanaca pokušava napustiti, kako je nazivaju, propalu zemlju, jedna žena ostaje s misijom da izmami osmijeh i vrati nadu sunarodnjacima. Građani Evropske unije 2024. koristit će univerzalni punjač za mobitele, no to se ne dopada jednom velikom proizvođaču. Japan se otvara za strane turiste nakon 2-godišnjih strogih restrikcija uslijed pandemije COVID-a. Vize će za sada izdavati posjetiocima iz 98 zemalja i regije, a koji Japan posjećuju kao dio turističke grupe. Mnogi se nadaju da će to značiti i oporavak sektora, poput, na primjer, ugostiteljske industrije, koja je pretrpjela snažan udarac. Ovo je država bogata turističkim atrakcijama, ali Japanu su prijeko potrebni turisti. Riblja pijaca na otvorenom Tsukiji u Tokiju oslanjala se na lokalne posjetioce tokom pandemije. Isto važi za sve biznise koji se oslanjaju na turističku industriju, kao što je ova kompanija koja organizuje autobuske ture. Daleko je ovo od ostvarenja sna bivšeg premijera Shinza Abea da Japan postane vodeće svjetsko turističko odredište. Nade su se polagale u ljetne olimpijske igre 2020. For a while, Japan was on track to meeting its tourism ambitions. In 2019, it recorded well over 30 million visitors and was fully expecting to reach its goal of 40 million arrivals in 2020 when the pandemic happened. Ironija je u tome da je početak pandemije, koja je desetkovala turistički sektor, nagovijestila epidemija koja je izbila na kruzeru koji je pristao u Yokohami. Olimpijske igre odgođene su za godinu dana, dok je država doslovno zatvorila granice. Predio koji je bio olimpijsko selo sada je ponovo u izgradnji, dok uspomena na te nesretne igre blijede. Strahovi da bi prerano ponovno otvaranje moglo dovesti do porasta broja slučajeva COVID-19 izgleda ne muče stanovništvo, koje očito ima simptome pandemijskog zamora. Većina izgleda vjeruje kako je vrijeme da se Japan, kao jedna od najrazvijenijih država, ponovo otvori za ostatak svijeta. Cijene goriva u Nigeriji utrostručile su se za manje od godinu, a plin može priuštiti sve manje domaćinstava. To je natjeralo mnoge da koriste drva i drveni ugalj za pripremu obroka. Aktivisti pak upozoravaju da takva situacija ubrzava sječu šume. Ahmed Idris izvještava iz Kana. Već 2,5 godine Mahmuda Usman koristi plin umjesto drva i drvenog uglja za pripremu obroka. Kaže da je tako brže, lakše i zdravije. No porast cijena narušio je njegov budžet, pa se pita je li to bio mudar potez. Porast cijena plina za kuhanje nagnao je mnoge u Nigeriji da se vrate upotrebi drva i drvenog uglja. Ovdje na tržnici drvenog uglja u Doci pošiljke stižu u kamionima. Posao cvjeta. Wata rana muna iya sayar da kamar 400, 300, 200 ya danganta. Amma idan kasuwanci ma. Da bi napravili tih 500 vreća, posječeni su deseci stabala. Potrošnja plina za kuhanje u najvećem afričkom proizvođaču nafte i plina porasla je za 60% u 2020. premašivši 1 milion tona. Prodaja je dodatno porasla prošle godine, a potom je usporila zbog smanjenja ponude. Ova država sada mora uvoziti plin po visokim cijenama. Importing, there is a lot of taxes on it, maybe a custom duty, something like that. So it makes the product to be very high when it lands in the country. So that's the challenges we are having now.
Skok cijene plina za kuhanje u Nigeriji, koja se već bori s visokom inflacijom, također poništava uspjehe postignute u zaštiti šuma, u državi u kojoj svake godine posjeku 10 miliona stabala. Officials say they hope increasing people's use of cooking gas will save millions of trees and the environment. But the high jump in prices of liquefied petroleum gas will make that harder to achieve. Nigerijska državna naftna kompanija za rastuće troškove krivi globalno povećanje cijena. No s obzirom na to da zemlja i dalje uvozi većinu svog plina, korisnici se pripremaju za dodatni udar na džep. Korupcija desetljećima potresa Liban, donoseći siromaštvo milionima. Država se suočava s nestašicom lijekova, plina, vode i struje kao i ozbiljnom ekonomskom krizom. Uz pandemiju 2020. desila se i eksplozija u luci u Bejrutu. Kao rezultat svih ovih problema ljudi napuštaju državu, što za posljedicu ima odljev mozgova. No jedna mlada žena je odlučila ostati jer smatra da se ljudi u Libanu sada više nego ikad trebaju smijati. Ona putuje po cijeloj državi sa svojim timom donoseći smijeh, radost i nadu tamo gdje su najpotrebniji. U nastavku film Riha Bakaride i Rabiha Rezeka. عندنا حريق كبير في مرفأ بيروت. لا عذرا يا عذرا البناية يا عذرا انفجار نووي. What we're fighting is so big, so corrupt to break. لا تكلوا بدنا اياكم نتفلوا. Lebanon is going through so many crises at the same time. The whole world is thinking about the COVID-19 and the pandemic. But here we're thinking how we're gonna get poisoned from the food because it has not been refrigerated. There's no more medicine. The health system is falling apart. The nurses, the doctors left. Teachers are leaving, so the education system is falling apart. You know how they say in crisis people need to eat and to have a place to sleep? I also feel people need to laugh. You need like a small part of you that is feeling a bit okay to be able to get up in the morning. After the explosion, we started going and performing in the affected areas. And, you know, some of the team members were like, oh, people are grieving. Is it like the right time or not? For me, I felt, of course it's the right time because everybody living in this situation needs the space. When I was a kid here in Lebanon, I got the first prize in poetry in Arabic. They hosted me in the TV program for kids. From then, I became part of the presenters of this TV program. So I started presenting, dancing, saying poetry, singing, and doing all sorts of things. And I stayed when I was 8 years old until 23 years old. The first time I heard about clowning as an art form was when I went to London for my performing arts school.
When I discovered my own clown, and the clown we're talking about here is this transparent, vulnerable persona. It's you and everything you like and you dislike in yourself times 100. And you're there in front of the audience, you're showing them who you truly are, and they're laughing at you. And then you laugh at yourself. So for me, this personal journey helped me go from being an angry person to a very light, happy person who is very playful. My first clown was this army-like, paranoid clown. When I discovered it, I was like, oh, that's not me. But then after a while, I was like, yeah, that's me. That's me with everything I carried from living during the war and everything that we went through in Lebanon. We are starting the Boom Boom Orchestra in 2 minutes. So please close your eyes now. I'm a mother and I teach and I run Clown Me In with all these projects and I perform. It's a lot of things. Definitely I have a very supportive partner, and so I'm lucky to do all of this, and I work a lot. ومشيت شعرك يا قمر بالمشط الحلو الحجر وينك يا قمر. What do you want to eat, mommy? يلا مامي يلا جاسم بده يطفي الموتور. لك يلا جاسم بده يطفي الموتور. Oh, it's okay. بدك ماسك؟ بدك كيز؟ بدك ماسك؟ بدك كيز؟ يلا فوتي. تاكلي؟ You want laban? Yeah. What else? Do you want fish? Yeah. You want fish? Yeah. Really? Fish? Okay, go have fish. Oh. Yes! After the explosion, I felt my daughter has to go through what I went through when I was a kid. It was the first time where I felt I needed to leave for her own sake, and I don't want to live this anymore either. But then bit by bit, when we went on the streets and we started helping, then I felt I can't leave now. I have this tool that I need to use because now it's needed. Now people need this moment of joy, this moment of laughter, even if it's for 1 second. We all needed to stick together. If we all leave, who's gonna stay and what's gonna happen? We've been doing a lot of performances and psychosocial support sessions and a lot of projects in different camps. We've been to all the camps all over Lebanon. We got to a point where we don't differentiate anymore between Syrians, Palestinians, Lebanese. Everybody is really living in misery. Charles, hello. 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 Hello, Charles. Carantino is a place where we've performed a lot because the explosion was there. I live 10 minutes away by car and I felt it happen in the building next to me. What did they feel? كنت عم بحضر على التلفزيون قطعت الكهرباء عم نزلت. لو ما قطعت كانت مطرح الفرشة تخزقت، كانت رحت من هون. يا أخي يلا روح يا أخي. It doesn't make them forget what happened, but it makes them remember they can enjoy play. They can laugh again. عندك.
After a year, nobody was held accountable. All of us are still living the trauma of what happened. So we thought as clowns we would do one film where we only come and take off our noses as like a gesture of this is not something that we can joke about, to say that we're not okay. For a clown to take off their nose is a big thing. Basically, life now is just about solving problems, and it's not about doing anything else, really, because we don't have the luxury to do anything else. So now we have to solve the gas problem because we don't have gas to cook at home. And then, you know, it's okay to eat nuts for breakfast and lunch, but we can't have it like for 2 days in a row. عم تلاقي معك بدي اروح شوف اذا في غاز. موجود الغاز والكبد والمي كله اجى اليوم؟ لا كله كميات قليله. ايه من الجمعه ما كان في ولا قنينه. والمدموزيل بدها كعك كمان، عندنا كعك العباس شيء طيب. فاضل الوقت 13 شرقي. ايه؟ لك يا اوكي يلا باي. Clowning doesn't solve the problems. We need to work bigger to solve problems. But what we do with clowning is bringing people together to challenge this reality that we live in. And all together, we can change systems. A osmijeh na licima palestinske djece žele izmamiti gostujući cirkusanti. Grupa italijanskih izvođača zabavlja i obučava djecu u opkoljenom pojasu Gaze. Ove aktivnosti odvijaju se u okviru projekta Zelene nade Gaze koji finansira italijanska vlada. Naša reporterka upoznala je učesnike projekta koji govore koliko im sve to znači. Ovo je prvi i jedini cirkuski šator u Gazi. Dijelo je to grupe italijanskih volontera, cirkuskih izvođača, skejtera i umjetnika. Oni podučavaju mlade Palestince raznim aktivnostima. Andrea Papa je ovdje poznat kao Abu Zaki. Njegova trupa i on su veoma traženi. A Gaza ci si viene con il circo perché le persone gazawe non possono uscire fuori da questa striscia purtroppo e quindi noi avendo la possibilità col circo di entrare qui assolutamente veniamo, continueremo a venire per il resto degli anni successivi sperando che questa terra si liberi il prima possibile e i piccoli circensi possano andare fuori dalla striscia di Gaza. Prije 8 godina naučio je Ahmeda Abu Haluba žongliranju. Dječak od tada samostalno trenira i sanja o svjetskoj turneji s međunarodnim cirkusom. قدومهم معنا جاب لنا اشياء جديده على غزه طبعا احنا تعلمناها المفروض ان نكون متعلمين احنا نطلع برا نتعلمها طبعا فبسبب الظروف يعني هم اجوا ونحن ما نقدرش نطلع بسبب الحرب والحصار على غزه والممنوع يعني. U Luci su izgradili skate park gdje dječaci i djevojčice savladavaju osnove vožnje. It's not the first time these artists have visited Gaza. Their training sessions have become popular among young people as they offer a rare opportunity for the children of the besieged enclave to play and have fun. Grupa je ovdje da podupire sport i pruži zabavu, ograničenu zbog izraelskih napada. Nekoliko ustanova širom Gaze uništeno je tokom izraelskog bombardiranja, što usporava razvoj projekata za djecu. Everybody in the world can remember and can see Gaza just when there is a war, not in any other moment. So through our project, through our exchange on Gaza Freestyle, we want to show
the people that are coming here and want to meet all the people all over the world. Mnogi od ovih umjetnika kažu da će se i dalje vraćati u Gazu kako bi izmamili osmijeh na licima djece. Dani kopanja po ladicama, traženje različitih punjača za mobitele odbrojani su za sve koji žive u Evropskoj uniji. Procjenjuje se da potrošači u Evropi svake godine troše gotovo 3 milijarde dolara na razne punjače. Standardni model, osim uštede i jednostavnosti, ima za cilj i reduciranje otpada. Politika univerzalnog punjača za manje elektronske aparate treba stupiti na snagu 2024. Ali to se ne dopada jednom velikom proizvođaču. Nataša Butler objašnjava zašto. Na tržištu je tako mnogo malih elektronskih uređaja, pa postoji i stalna potražnja za punjačima. Radnje poput ove u Parizu prodaju 3 modela koja su dostupna u Evropskoj uniji, ali uskoro će prodavati samo jedan, jer će po novim pravilima Evropske unije proizvođači morati proizvoditi isti standardizovani punjač. C'est une bonne idée. Si ça marche très bien, bon, ça nous arrange. Nous, on est là pour vendre. Si ça marche, ça nous arrange. The new legislation means that across the European Union, phone chargers and small electronic devices will all have to use the USB-C connector. That means that the micro USB and the Lightning become obsolete. Američki tehnološki div Apple snažno se usprotivio ideji standardizovanog punjača. Uređaji ove kompanije uglavnom koriste svoj specijalni priključak. Iz Apple-a kažu da će univerzalni punjač ugušiti inovacije i stvoriti otpad, jer će ljudi biti prisiljeni bacati stare kablove. No iz Evropske unije kažu da je ova mjera uvedena sa ciljem reduciranja otpada. This agreement that we reached today is a very important agreement which is giving a fairer deal to our consumers, but it is also giving a fairer deal to our environment, because ultimately we are producing between 13 to 15,000 tons of electronic wastes, of chargers that we barely ever use. Ovaj blog procjenjuje da potrošači u Evropi troše otprilike 3 milijarde dolara godišnje na razne punjače, pa bi standardizovani model mogao učiniti život povoljnim i jednostavnim za većinu ljudi. D'un point de vue économique et écologique, bien sûr que oui. Donc ça, tout le monde, il n'y a pas de problème, et puis bah voilà quoi. D'avoir un câble universel, au moins on n'aura pas à faire tous les magasins pour trouver entre guillemets le câble qui vaut. Evropskoj uniji trebala je decenije da postigne sporazum o univerzalnom punjaču, koji će postati obavezan 2024. Ovaj blok sada radi na tome da do 2026. uvede standardizovani punjač za veće elektronske uređaje, uključujući i laptope. To je sve u ovom izdanju Al Jazeera svijeta. Ako ste propustili početak, emisiju potražite i na našem portalu. Do narednog susreta, doviđenja.